Итак, всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать в игру под названием Vampir. Остается неделька практически до моего приезда. Вот это, по крайней мере, будет последнее видео. Запланировано будет на 6 мая. Всем желаю приятного просмотра. Не забывайте ставить лайкусики, добавляться в друзья, оставлять комментарии, как вам зашло, не зашло эта часть. Мне, по крайней мере, очень заходит. Так, мы продолжаем. Лутецкий. Ага, ну тут все второе убежище. Кстати, да. Это хорошо, конечно, что он по 110 сносит. Но это старая коса. Двухручатая, конечно. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас там. Надеюсь, так, на что ящики письмо. И натяжите. Ну, все, ладно, хорошо, сейчас пойдем. Ладно, я здесь был. Так, а туда я пришел, пойдем. Ух ты, херача. Сразу же. Ах ты ж, вот, зараза. Да, блин, я даже не успел что сделать. DG. Зараза. Сегодня попытаемся подальше пройти ее. Но если тебе заходит, то ты пиши. Я, может быть, ее приду и буду стримить. Тогда, если она так зайдет кому-нибудь там, прям по душе. Уже очень по всем буду скучать. Рябзики, неделечка. Буквально неделечка. И начнутся стримчики. Вы же хотите стримчики, правильно? Ставь лайкусик, если хочешь стрим. Так. Понятно. Так. Метка уйди. Удаляйся. Так. Ладно. Думаю, найдем как-нибудь. Against malevolence and trickery. You are blinded by... Я думал, тут что-то по лайтовому будет. Так. Ага. Найти почтовый ящик. Давайте с вами перескочить его. Может, он что-то вот скажет. Я лучше выкидываю. Так, с передом кутом. Понятно. Ну давай попиздим. Добрый вечер. Добрый. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. А что, не маешь, что ли? I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary.
A stubborn and Понятно. mute comrade. Упрямая. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Мне кажется, у нее языка нет. Не знаю. Very well. Либо она немая просто. Ну, просто немая. Так, что тут у нас? Так, я ж в этом районе, да? Нет, далеко бежал. Где-то в том районе надо искать. Угу. Опа-папа. Нет, это... Карантин на территории не захотите, распоряжается санитарный инспекция. Да, так. Фигня. Правый гражданин. Блять, а где этот почтовый ящик-то найти? Hello. Camellia. Very well. Может, я что-то не догадаюсь. Так, сам. Это заперто. Ладно, пойду тогда типа искать, потом вернусь еще к почтовому ящику. Можно, в принципе, бежать. Тихо, подожди, вот. Так, дорогие друзья. Так, мои дорогие, горячо любимые дети, также так. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Нашел. Так, побежали туда. Сейчас находим этот. Извиняюсь за некоторые помехи с микрофоном. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. Soon the time. Так. Ага, она где-то здесь. Ладно, сейчас на нее. Блин, направо или что нажимать? Я только сейчас подумал, обратил внимание, запись идет или нет. Вот это я чуть не лоханулся. Опять эти чудики. Запас. Тихо. Все. Хинин опять выпал. Так, найти Ричарда. Ты же тут найти-то его можно. По идее. Что, на кладбище? Эй, ты. Давай повездим. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir.
Richard Nethercott, at your service. Ну так, давайте по стандарту пройдемся, пускай они May там I подгонят. ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. But are you not afraid of the epidemic? Интересно, Oh, боится why он should I? эпидемии? Нет. А I чего see бояться? some Я же думаю. equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Ладно. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Нет, course. разумеется, не так Death трагедия. of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Yes. The enjoyable silence of the grave. Пускай посмотрит на взгляд. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Что вы знаете, рискуете? Вы знаете, что здесь Are рискуете you жизнью? aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Так, ладно. I Здесь довольно understand опасно. your В need принципе, for по идее, solitude. да, город вообще But опасный. it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor. And my family Нет despises друзей у me. него, доктор. If some misfortune Случится came upon you, беда, то who придет на would be помощь. here to help you? Well, you, for a start, my dear Дело Doctor. Чаловой. Нормально, он с юмором. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? Своеобразная часть I'll города. be glad to help you, if I can. Ну, давайте у What can you Дарьи tell me спросим. about an old man called Darius? Darius Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist Говорят, кстати, activities only ребятики, YouTube require 15, mediocre writing 15, skills. 15 до 30 часов можно пройти. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives at... Dorothy Crane. Oh, I love the Какое name. прелестное The имя. Crane of Whitechapel. Как у девочки Sounds из very Канзаса. mysterious. Вау, But, он еще и sorry, романтик. no, never heard of her. I'll leave you alone. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to Так, let me. пробраться в дом. Ну, пойдем, проберемся. А, все, у нас с другой стороны просто запретовала. Лол. Так. Ага. Самое прикольное в этой игре, что здесь можно болтать со всеми. Ебашиться. Драться точнее, если кто не понял. С моим русским языком, конечно, все плохо. Но не обессудьте. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Поговорим как мужчина с мужчиной. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better Надо place. гипноз I прокачать have до to второго admit уровня your будет. words Это have надо сильно на заметку conviction. взять будет.
All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this. Да, не пожалеешь. Сейчас облутаем только все. Новый коллекционерный предмет. Кому будет интересно, нажимаю на паузу, прочитаю. Что как бы в подробности не хочу вдаваться. О, ёптись. Коллекция предметов даже собирается какая-то. Есть своя. It's locked, all right. Да, закрыто, я понял. Хотя тут что-нибудь интересное есть? Ну-ка, следим же, попиздить тоже можно. If you want to talk to We've not been. I have. Так. Есть задать личные вопросы? Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I Что там, appreciate седой your вообще? Да, покинул после войны в Англии. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. Так. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust Как он you? познакомился с I'm той her краем? oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it сражались was за occupied, независимость. Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life. За And I Румынию will до until my самой... last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. Так. My homeland is not appeased, Doctor. But I still see a dark future ahead for my people. Так, ну ладно. О, Tell me какая-то everything you know about Camellia, разрезанная the тайна. mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough Так, and clever что я встретил too. ее. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. На революции, говорит, что сами победила бы. Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Даже не ее имя. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say Цветок. she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Ладно, пойдем. Goodbye. Goodbye. Так, сейчас, секунду. Так, все, ну, да. Ладно, пойдем. Подожди. Не, отсюда я пришел, значит туда идти надо, точно. Ну, я мамин овощи вот эти. Так, ну да, он сюда ходил к ней. Все тяжелые. Тихо, ты чё? Я понял, сейчас, секундочку.
Так. Нету ничего. Лутик, это хорошо. Лучанский. Пить хочу. Вон она где-то наверху успокаивает. Сейчас залутаться надо, главное. Все потом пригодится, я так понимаю, для крафта. Так, кому интересно, нажимаю на паузу. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! Давай, скальпель вертеть. What can I do, Doctor? Так. Обезболивающее. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at Нету. all. Обезбола нет. И лады сейчас наржевым тогда. Да? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Давай, не задавай лишних Don't вопросов. question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. Как будто He's still чужой bleeding, смотрит. Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? Все в порядке, доктор. I can't see. Надо зашить артерию. I must first suture the artery. Это я Find the знаю, wound. прикончу, наверное. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his Мы pulse. теряем He's 8 минут, dying, кто-то Doctor. умирает. Походу, это хана. Кардиомассаж. Так, если нет, давай дозу адреналина, наверное. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Сейчас просто забабахает. Походу, что-то пошло не по плану. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Мы сделали Truly? все, что могли. Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? Кладывали труп This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but
I'd best take some samples of the Сейчас blood for analysis. на анализ посмотрим. I doubt you're here to test Так, my вряд ли вы хотите bedside посмотреть, как я manners. обращаюсь с пациентами. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Так, ну давай так Your продолжим. heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious Значит, она crime. вымогатель. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Так, почему вы выбрали леди Эшбери, почему не доверились доктору Солнцу? Цель оправдывает средства. Или прекратите шантаж. Но это... But why Lady Ashbury? Why her of all people? Что она где-то She's встречалась? pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, Она убивает and I'll бедняков. milk her for all she's got. You've convinced me of the sincerity of your Видимо, actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Так, объять, пощадить и загипнотизировать. Вы забудете все, что произошло. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon. Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll Понятно. let it go. Yes. All gone. Интервью с вампиром отшивка. Есть новые горожане, которых можно убить. Подсказка не сработала. Да вы чё, ёптить. И чё, теперь нельзя переиграть? Блин. Что-то надо было подсказку изучать. Ну ладно, чё ж поделаешь. Чё это такое? Да, что-то я промахнулся с подсказкой. Ну ладно. Бывает. It ain't human! He's being bitten! Watch it! It's a killer! Mind his teeth! Иди сюда, здоровяк. Murdering bastard! Чуть-чуть не так. Отработал не по плану. Так, 280 метров. Куда там бежит это? А, это в больницу аж, короче, получается.
Ладно, побежали в личку. Come on, take a look. Don't be afraid. Cheap price, good quality. Так. Заметку убираем. Ну да, тут по преимуществу идти. Как же так я выебался с подсказкой-то? Ну, бывает, в принципе. И так уже фейлов много было, в принципе. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Let's see how it likes a bit of fire. Сюда, родная. Сюда. Ждет. Сейчас, подожди. Что вас так много-то? Пока что-то заходит, да? Натяну. Что за банк? Че? Красавчики. Ухнет. Чисто в хату зашел какой-то нормально. Опа, бабосики. Показалось отражение. Вот так вот в кабинете на кроваточку. Так, сверхъестественный тактический укус наука. Так. Кровавый барьер. Угу. А, тут две ветки кровавого барьера и... Ага. Аж когти прокачать. Хотя... Организм у меня уже прокачан, в принципе, нормально. Запас крови, наверное, качну еще.
Каждый, как бы говорится, сам выбирает, что он хочет качать, да? Быстрое установление. О! По кайфу, наверное, даже 2 возьмем. Шивочки. Так, научи. Тем более планирую всю ветку развить. Постараться развить всю ветку. Не знаю, как это у меня получится. Не получится. Естественно, это понятно. Нет, тут нету ни хера. А, нет. Следующей ночью. Так. Пропадают люди. Ага, хорошо. Пропавший гражданин. Надо будет это все почекать. Так, какого мне найти надо? Леди Эшбери. Так. Леди. Квин, так. Томас. Это же медсестра, по-моему, леди, да? А, вот, этого типа надо найти. И средства от бронхита ему дать и еще будет. Ага. Это получается этот... Ну ладно, я понял. Ладно, сейчас поговорю. Все, я немного вдохновлю. А леди Эшбери. Блин, а она кто? Я уж не помню ее даже. Пипа. Так. Жик какой-то. Good evening, Mr. Goodbye for... Disgust on every street corner. Пипа, дай пролезу. Пипа. It's locked, all right. I will not let you down, my boy. Still more coming. How can we be sure we're making a difference? Она же у нас, по-моему, Good evening, Doctor. How да? is Дела моего сына. Нет, не она. Да, это Беатрис Гусс. Goodbye, Mrs. Goswick. Так. А, я понял где-то. Понял. Это на улице, скорее всего. Леди Эшбери, да. Это. Так. Где-то она же тут была, по-моему, да? Да, вон она. Ни хрена ж себе. Я ж испугался на секунду. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. What prevails in the end, I wonder? The desire for blood, or to be of service to man? Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born.
We are vampires. We live by leeching the blood from weaker Мы же prey. вампиры. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. Как я I пытаюсь, have если to честно, say I'm a немного trifle стыдно. embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, И чё, теперь ты меня as a благодарю? friend, please accept this small К своему token of my другу. appreciation. Вау. Thank you, my lady. Всего If you have an полтинник. inclination to learn Как more охренела about стоит. vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Why does Так. Dr. Swansea allow you to feed on the Своих patients in the пациентов. hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is Вы знаете его братство? What do you know about this Brotherhood of Братство. St. Paul's Stole? The Brotherhood is well Ну, known русские amongst вроде London прекрасно знают о Vampire братстве. Society. Ну, тут даже целое As братство. long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere. And no Никто не one заподозрил вас suspected you of the в murders. убийствах. As you well know, suspicion has recently fallen on me Что я убивать of для killing for забавы? pleasure. Нормально. But you have my Конечно, вам word, знал, что не Jonathan. прочитал лишь людей жизни. I take no pleasure in taking a life. Why did you Так, say почему она меня in the спасла? Catholic Интересно, сейчас выясняем. И все, ребятки. I could hardly Пятая stand серия by and watch заканчивается на such a этом. promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop Значит, wasn't the думал, vampire that я думал, created Вильям me. Бишоп его восстановил. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Не, наоборот. What type of vampire is a skull? Скали. Что такое скали? Not a true vampire. The deformed offspring А, of вот lesser его потомки еще, vampires. оказывается, индийские. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Понятно. Ну, I сколько know тебе this is лет? beyond the pale, but may Давай, I красавица, inquire отвечай, your сколько тебе age? лет. Really? Вот And так I я thought считаю you вас were джентльмен. gentlemen. Знаете же. If you... And who bestowed Кто upon даровал you вечной this молодости? eternal youth? My maker. Мой создатель, он давно He left покинул this isle это. a long time ago. Very well, Спасибо за but I ответ, мне believe there кажется, is что more вы to this утаиваете. than you are saying. A lady has to have Леди должны some. быть свои тайны. Ну да, леди вы такие. Так. Are there Давайте, many? сколько вампиров в Лондоне? Immortals are of a rare breed, Очень мало, но обычно and we мы often tend- скрываемся. Will they all be Добрый as affable as you, my как lady? вы, миледи. I do not see why not. Даже remember, акулу боится, прежде чем укусить. Even the shark smiles before. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as Так, ладно, intricate and все. sometimes. Давай, прощаемся. Потом, если что, мы с ней поговорим. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Так, давайте кровь проанализируем. И на этом наш выпуск завершится. Ой-ой-ой-ой. Свои коморочки. Так. Исследуем. Я могу его улучшить еще. Чтобы повысить уровень оружия, оно будет наносить больше урона, вы сможете его изменить. Где?
Давай на 10% лучше. Так-то лучше. А что, 3-й уровень выжить? Да. Нормально. Ладно. Также я любой походу оружие, да, могу? Угу. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. И все же, дорогие друзья, давайте мы на этой прекрасной ноте с вами попрощаемся. Всем спасибо за просмотр. Удачи, не забывайте ставить лайки и всем пока-пока.